So ended up creating a not-for-profit as a youth and parents association of Markham, because I didn't just need to create something under the ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ன்றபடியே எங்களுக்கு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் யூனிவர்சிட்டி ப்ராசஸ் ஓசாப் என்ன எடுக்கிறது ரைட் வாட் ஆர் சம் ஸ்காலர்ஷிப் ஆப்ஷன்ஸ் ரைட் அப்போ அதுகளெல்லாம் நீங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கும் விளக்கப்படுத்துவீங்க. ஸோ எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம்ன்ற இதெல்லாம் வந்து நான் பேஸ்மெண்ட்டுக்குள்ள ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் வித் மை கப்பல் ஆஃப் மை friends and community friends. And it's not like liquid asset anytime நாங்கள் வீடு இப்போ ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு காசு தேவைன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு வித்துட்டு நாளைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். Exactly. We absolutely, there's no cost. And in fact, any of our program, the other programs do have some cost. It's bare minimum. கொஞ்சம் காசு because it's பட் இந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து இந்த லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் எஸ்பெஷலி ரைட் எப்போவுமே அவைக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக துணையாக இருக்கும் ரைட். படிப்பை தவிர்த்து இந்த எல்லாரும் புத்தகம் வாசிக்கலாம் ரைட் ரீட் பண்ணலாம் பட் இப்படி லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறது at a young age is உண்மையாக ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். Not just the real estate is like it's kind of a portfolio. It's a bucket. இந்த பக்கெட் மட்டும்தான் இந்த பக்கெட் இந்த ரியல் எஸ்டேட் எல்லாத்தையும் கொண்டு அதில் போடக்கூடாது. லைக் வணக்கம், welcome back to another episode of The Honest Talk where we talk all things real estate and everything in between. இந்த எபிசோட நீங்கள் ஆடியோ ஃபார்மேட்டில் கேட்க போறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட ஃபேவரட் பாட்காஸ்ட் ஆப்பில் The Honest Talk தமிழ்னு சர்ச் பண்ணுங்கள். மற்றது நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னு சொன்னால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்தியான எபிசோடில் ருக்ஷான் பரா அண்ணா வந்திருக்கிறார். அவர் ஒரு பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் இருக்கிறார். மற்றது ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனும் வச்சிருக்கிறார். வணக்கம் அண்ணா. வணக்கம். எப்படி இருக்கிறீங்க? இருக்கிறோம். நீங்கள்? சும்மா இருக்கிறேன். முதல் உங்களோட பேங்கிங் டெக்னாலஜிஸ் அதை பற்றி கதை கேட்கும்போது உங்களோட நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனை பற்றி சொல்லுங்கள். என்ன ரோல் அந்த நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிறீங்க நீங்கள்? கரண்ட்லி வந்து நான் பிரசிடென்ட் அண்ட் சேர்மன் ஆஃப் த போர்டாக இருக்கிறேன். ஓகே, நீங்கள் தான் அதை தொடங்கினீங்க ரைட்? கரெக்ட். என்னென்று அந்த யங் ஏஜில் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் தொடங்கணும்னு சொல்லி எங்கே இருந்து அந்த தாட் வந்தது? இனிஷியலி வந்து நான் ஃபார் ப்ராஃபிட்ன்ற ஆர்கனைசேஷன்ன்ற கன்செப்ட் வந்து எனக்கு தெரியாது எனக்கு. ஸோ இது வந்து கோயிங் பேக் டு 2006 2007. ஸோ ஐ பீன் இந்த எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்ல போனால் இப்போ பிள்ளைகளோட பயணிக்கிற இண்டஸ்ட்ரி வந்து நான் ஆல்மோஸ்ட் லைக் நான் ஹை ஸ்கூலில் இருக்கிறேன் நான். ஆனால் இந்த 2008-2009 பீரியடில் வந்து ஒரு இப்போ என்னோட கசின் சிஸ்டர்ன்ற பிள்ளைகள் வேறு வந்து இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் இந்த பிள்ளைகள் அந்த சிச்சுவேஷன்ஸில் வந்து ஒரு ரீடிங் கெப்பாசிட்டி அந்த இதில் தேவைப்பட்டது. அப்போ 2010 ஸ்பெஷலி 2010 there are a lot of parents were like I noticed children were falling behind in reading. ஸ்கூல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அந்த இதுகளில் இப்போ டீச்சர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் அதுகள் பார்க்க வந்து இந்த இதை வந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம்ன்ற இதில் வந்து நான் பேஸ்மெண்ட்டுக்குள்ள ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் வித் மை கப்பல் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கசின்ஸ் தேர் சில்ட்ரன். ஓகே, படிப்பிக்கிறேன் லைக் ஜஸ்ட் ரீடிங் லைக் ஜஸ்ட் கம் அண்ட் ரீட் லைக் நான் முதல் ரீட் பண்ணல அவைக்கு அவையில் லைக் இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து பிஸி லைஃப் ரைட். இப்போ 2 jobs இப்போ parents they might have 2 jobs or working something else right. அப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு வீக்குக்கு ஒரு 1 day ஆதல் வீட்டை கூப்பிடுவேன். நான் கூப்பிட்டு ஓகே ரீட் பண்ணி அட்லீஸ்ட் அந்த லவ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு எடுப்போம்ண்டு அந்த டைமில் நானும் என்ன மோட்டிவேட் பண்ணி ரீட் பண்ணிக்கொண்டேன். நான் it was an opportunity or excuse for me எனக்கு also right. So that grew into almost like 300 students like meaning everything is volunteer based like. And that was still அப்ப வந்து it's still in the basement அப்ப the young people's achieving milestones and அந்த so அந்த டைம் வந்து no name, there's nothing. It's just கம்யூனிட்டிக்களால் கேள்விப்பட்டு ஓகே எந்த பிள்ளையும் எடுக்கிறீங்களா அண்டு கேள்விப்பட்டு அப்போ அந்த டைமில் வந்து எனக்கு 2-3 ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தது. லைக் they will read to the children. அப்படி தான் this thing started right. It's just from a reading perspective, there's nothing else. Yes, I was doing a little bit of tutoring like math, especially in math. But apart from that, this was just the community or giving up, like giving back to the community and this is not something that என்ன சொல்றது, it's 100% volunteer based. So there is no other non-profit right, லாபம் இல்லாம தான் just for the community க்கு செய்யறது. There's no aspiration, there's nothing from this perspective. So that got me into trouble. And obviously 300 people வந்து ஒரே டைமில் இல்லையாண்டாலும் இட்ஸ் வந்து போகிறது ரைட். இப்போ let's say take a Saturday or Sunday
people will come and go, right? Obviously, basement basement safety and concerns. we're living in a townhouse, so obviously neighbor complaints, right? Like there are multiple idel. Among the neighbor complaints, obviously in the city, obviously city bylaw ponadu. This was back in 2012, 2013 time. About 2000 எப்போ தொடங்கினீங்க? இது 2010 இல்ல, like 2008, 2009ல ஒரு small இது இல்ல, but 2010ல தான் இது got to that point. But 2012 or 13 timeல இந்த complaint போய் I don't want to shut it down, but I reduced it. Like let's say for example, on the time ஒரு grade 8 or grade 7 students இருந்தா, then we say okay, not to the grade 7 and grade 8. So let's focus on JK, like JK, SK, grade 1, grade 2. So we reduced to, I can't remember, but let's say about 50, 60 students. And then at that time, I wanted to thank the mayor of Markham and the chief of staff, Raj Raman, at that time, because I approached them for help. How do I come out of this fine? Like it's a huge hefty fine that you don't want to pay for it. அதான் especially when you're like நீங்க வந்து ஒரு ஆட்களுக்கு நல்லது செய்யறதுக்கு தான் ஒரு அப்படி செய்து கொண்டிருந்தீங்க, right? So at that time the advice was, okay, you don't have a not for profits, okay, create one. At that time only I got to know like more about not for profit. Like even then you knew about it before, but more of it at that time was the first time. So ended up creating a not for profit as a youth and parents association of Markham, because I didn't just need to create something under the law. Okay. So that was happened in 2014. Okay. Then that's where it started, every journey. Then since then I met a fabulous teacher. Her name is Vadana. She joined and talked about, or we started something on the literacy side of things, especially from spelling bee perspective. So I always wanted to do from a literacy spelling bee, grade specific. Grade specific, but age 6 வந்து age 6 ஓல compete பண்ற மாதிரி or learn பண்ற மாதிரி அந்த வயது கேட்டு அந்த வயது அந்த கிரேடுக்கு ஏத்த மாதிரி. So we started that. So that's like this year, November 15th is our 9th year. I'll send you an invitation, you can come. Thank you. And then gradually because I was a math individual, I wanted to have something in math. So we started something curriculum-based math. Like I looked at all the math curriculum across the Canadian provinces, some of the states as well, and then incorporated some of those concepts in the math content so that it can give feedback to the parents at the end of the day. எங்கள் பேரண்ட்ஸ் எடுத்தால் உடனே டீச்சர்ஸ் மேலே பிளேமாக போடணும், டீச்சர் that's not fair, right? இப்போ இதில் வந்து இப்போ உங்களோட curriculum, ஸோ இப்போ எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட ஆர்கனைசேஷனுக்கு வர்றது ஆன் இயர்லி பேசிஸ்? இயர்லி பேஸ்டுன்னு சொல்லி இல்லாத இப்போ கான்டெஸ்ட் பேசிஸ்ன்னு சொல்லி இல்லாமல் இருந்தால் ஒரு இயருக்கு வந்து we can say about 1,500 students that comes and goes in a different capacity. இப்போ எங்களோட நேர்கள் பார்க்குறார்கள் அவங்க கிட்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுற என்ன இப்போ இஸ் இட் லைக் சீசனலாக அல்லது செமஸ்டர் பேஸ்டா or just a competition based? So math and spelling bee, it's a competition, it's a contest based. So it's like okay. Spelling bee, it always happens in the month of November, like the 2nd or 3rd week of November. Okay. Math always happens in the 1st or 2nd week of June, right? Then we have youth leadership program. That's a semester based. That's throughout the year. It'll start in September, it'll end in May, like the last week of May, right? That's so like a once a week அல்லது பின்னேரா? By every other week. Every other week on a weekend, right? So that's one of the things. Then we have like parents information sessions, the mentorship program for parents and everything. That happens. There's not a regular timing, but it happens when we need it. Like we brought a science students who are in the university right now. Okay. Them to talk to the parents about what you need to do, about what your child needs to do in order for it to get to like say McMaster Life Science Program or a UFD Life Science Program or whatever the case may be. Yeah, and இப்பத்தில் parents-க்கு they don't know what's going on, right? Like even எங்களோட நீசாக்கள் they're going into university, obviously எங்களோட because நாங்கள் first generation என்றபடியே எங்களுக்கு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் யூனிவர்சிட்டி ப்ராசஸ், OSAP என்ன நடக்கிறது, ரைட், what are some scholarship options, right? அப்போ அதுகளெல்லாம் நீங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கும் விளக்கப்படுத்துவீங்க. Parents, I always say our parents knows the Dale factor and Dale and doctor, accountant, lawyer, engineer. Right. அந்த 4 வார்த்தையும் தவிர வேற அடுத்தது வந்து like it's so we educate them.
Like we tell them, okay, no, see, I'm not a doctor, I'm not a lawyer, I'm not an engineer. Initially, நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் banking. I've been doing well in the banking industry since 20. I started my career in 2006. Very well, you can progress. Like there's finance aspect, wherever career இருக்கலாம். Even psychologists, right? Like there's a lot of avenues in psychology, especially in the நாட்டில் lot of ways that you can come forward in your life. So we tell them, okay, we bring those individuals and have them talk to the parents. Like, she's doing this, he's doing this. So then the kind of awareness மாதிரி அதான் எல்லாரும் ஒரே ஃபீல்டில் இருக்க தேவையில்லை, ரைட்? Correct. ஈச் கிட் அவன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ப்ரிசூவ் பண்ணுறது பெற வேண்ட மாதிரி. இப்போ ஒரு இங்கிலீஷில் நல்லா செய்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து she or he can be a English like in a communication specialist here, right? இப்போ கவர்மெண்ட் செக்டர்லேயே வந்து இப்போ லெட்ஸ் சே ஒரு பொலிட்டிஷியனோ அல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு செக்டரில் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் யூனிட், கோஆப்ரேஷன் நீட்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஸோ there's a lot of avenues that are there. So we bring those to, especially the younger generation, introduce them to the parents, okay, how well they are doing in their career. ஸோ தட்ஸ் அமேசிங். ஏன்னா நீங்கள் நாட் ஓன்லி இப்போ பிள்ளைகளை மட்டும் முன்னேறணும், ரைட், ஒரு நல்ல வழியில் கொண்டு போகணும், அதையும் காட்டி கொடுத்து, பட் பேரண்ட்ஸுக்கும் விளங்கப்படுத்துறீங்க, ரைட்? இது இப்படி ஒரு கரியர் பேத்தும் இருக்குன்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸுக்கும். என்ற இப்போத்தில் எங்களோட கல்ச்சரில் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பேரண்ட்ஸ் தான் டிசைட் பண்ணுறது, ரைட்? பிள்ளைகளை என்ன செய்ய போயினோம்னு சொல்லி இப்போ கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு வருது, ரைட்? இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் கரியர் பேத் ட்ரை பண்ணினான், ரைட்? ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அப்படி இப்படின்ட்டு. இப்போ இந்த கடைசியில் எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணித்தான் இப்போ அப்போதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன இந்த பாட்காஸ்ட் செய்ய தொடங்கினீங்கன்னு சொல்லி 2009 நான் டெக்னாலஜி ரிவ்யூஸ், டெக் ரிவ்யூஸ் செய்து கொண்டிருந்தேன் யூடியூப்பில், ரைட்? ஸோ அந்த ஹாபி எல்லாம் இப்போ பிடிங்கன்ட்டு இப்போ ரியல் எஸ்டேட் கரியரில், ரைட்? ஸோ அவன்ட்டு பேஷனை ஃபாலோ பண்ணுறது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ குட் ஐடியா. 100%. So even I went into engineering and trust me, I quit engineering because after 2 years, the programming language and everything wasn't working. And I thank my professor at that time. He actually called me and said, "You're not an engineer." Like he was very blunt. Right. He said, "You're not an engineering student. You should go and do finance and accounting because one of the project that you have written, it's not an engineering project. It's a business proposal that you've written, right?" So then I took his advice, and that summer I decided to take a finance 101. I mean, that was very first time that I was getting finance 101. You had no intention of doing finance at right? all. That's like, a good professor, right? Exactly. You're excelling in this aspect. I still talk to him. I still talk to him and everything. And I took his advice and I did finance. And without studying, I mean, I don't want to say without studying. I know there's a lot of youngsters listening to it, but with minimum studying, I was able to get A in finance. Then I said, okay, why don't I try to do it for a semester or two? Right. I was doing very well. Then that became my finance degree, and then I technology degree, and like there's like BCom and all of those things, and then minored in a couple of things. Like I really loved marketing as part of it. You told me marketing very So I did more that and everything. So it's just that's how it started, everything. Right. So going back to a non-profit organization, right? So you're doing it throughout the year, right? அப்போ லெட்ஸ் சே இப்போ எனக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்குது, அவைக்கு ஒரு ரீட் பண்ணுறதுல அவன் இந்த லிட்ரஸி வந்து குறைவுன்னு சொன்னால் உங்கள்ட்ட கூட்டிக் கொண்டு வரலாமா? 100%. So what we do is, from a reading perspective, we partnered up with Markham Public Library. Okay. I wanted to mention two people, Evelyn and David. Initially, a lot of rejection came in when we wanted to take this program to the library. Then Evelyn and David are the individuals who actually stood up, looked at the program and said, okay, let's try it for a semester. Like ஒரு செமஸ்டருக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க. செமஸ்டர்னு சொல்லாமல் அவங்க வந்து இப்போ ஃபால், வின்டர், ஸ்ப்ரிங், சம்மர்ண்டு டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. இதை லெட்ஸ் ட்ரை இட் ஃபார் ஃபால்ன்னு சொல்லி வந்தாங்க. ஓகே. First year itself, we had over 300 students, like with the library coming in, right? That first fall term only. Right? Okay. So they looked at the number, like obviously they want to know the number. So we were giving all these numbers and everything. And then they looked at the program, they extended it to the second term and everything. We don't do it in summer. So then now the partnership has gone into a very established partnership. And then we run it off with Markham Public Library. They can register. Anybody can register. As long as the child is in JK, SK, grade 1 and grade 2 and grade 3. Plus, there's something called Independent Education Plan, IEP students. Okay.
So those are categorized. I wanted to be very careful when I say categorized. It's like a part of the children where they were not performing well at school. Okay. So the school says, okay, you need extra help and everything. So be in this part of it. So we take those students as well, just because they need extra help. அதான் ஓகே. So we try to partner up with 1-to-1 or like 1-to-2 or like one mentor So to ஒரு two- one men okay one mentor per student. per student, like Okay. one mentor to 2 student or 3 student, depending on the situation, depending on number of mentors are available on those days. These are individuals who love reading. Like especially when we take volunteers for this reading capacity, we don't take everybody. There's like a mini interview process that they have to go through. There are individuals who are like, I'm not part of the panel, but there are individuals who ask those questions, what works and everything. So we take those individuals. So because at the end of the day, there's a trust factor. Like when a parent drops off a kid, ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரஸ்ட் நம்பிக்கையில் தான் விடணும், ரைட்? அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு பூ ஒன்று மலரும் அந்த அந்த பிள்ளையிலேண்டு. So we don't want to lose that trust. So because of that reason, we interview, and then kids comes in, and then we go through the reading, and then we advise the parents, okay, in the book எடுத்துட்டு போங்க, இல்லாட்டி இந்த book like you can rent it from the library and everything, and then we go through that process. Kids gets candies, they are motivated. Obviously you wanted to motivate them. These are 6 and 7-year-old kids, so they motivate, and so they can register at any time. இப்போ இதுக்கு இப்போ உங்களோட ப்ரோக்ராமுக்கு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு is there a cost? So reading, there's no cost. Okay. Absolutely, it's free for the community, because at the end of the day, there's no point in ஒரு ஆளை வாசிக்க மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு செலவு இல்லை. It's a volunteer free basis. It's 100% volunteer basis. It costs the organization money to do this. Okay. But there's no cost. And in fact, any of our program, the other programs do have some cost. It's bare minimum. கொஞ்சம் காசு. Because it's not about, so there's none of us work, like everybody has work somewhere. வேற வேலை இருக்கு, இதுதான் அவன் தொழில், ஒரு பேஷன், ஒரு exactly they all wanted to give back to the community, right? So they come back. So from a reading perspective, absolutely they can register anytime. So if you on the certain age group இருந்தா you can register, right? Correct. So then you have the math, right? But mathக்கு cost இருக்கா? Right. So math and spelling bee, there's a minimum cost. So normally the registration cost is $25. Oh, okay. Even it's like bare minimum. We lose money. We in fact lose money in all of this. Like for example, spelling bee எடுத்துக்கொண்டா t-shirt, like we give that yellow t-shirt to them. இப்போ நீங்க போட்டுருக்கீங்க. I'll talk about that later. So that yellow t-shirt itself is about $12 to $13. So it's gone, right? Then the venue cost is about like $3,000 to $4,000 and everything, right? So we don't in fact make money at all, but we just wanted to have cover some of the basic cost to the child to run the program. So therefore we charge $24 bare minimum. The teachers don't get avaki payment on the middle, right? So nothing else. That's amazing, right? So அப்ப நீங்க சொல்லுங்க அந்த t-shirt பத்தி. So this one you'll laugh. So when I was in the business or doing business studies, okay, like I said, marketing, right? So my thesis or my writing was on the yellow cab of New York. Yellow cab. Yes. So I did go to New York. Like I did go to New York and was doing the yellow cab and everything. That's when I realized, while I was I forget the street name, but it was in a November time. Okay. Standing there, then only I realized, out of all this busyness and everything, you can spot a yellow cab. Regardless of how far you are, you can spot a yellow cab. So then I started doing a lot of coloring studies in coloring. So obviously came across orange, and I wanted to do orange for multiple reasons. Orange is an indigenous color. Tamil is an indigenous, like one of the oldest language and everything. We are Tamilians, indigenous. So I wanted to incorporate that orange. Plus, just like yellow, you could spot an orange from anywhere where you stand. That's why you have the orange t-shirt. நான் நினைச்சது நீங்க orange போட்டு கொண்டு வர, September 30th orange day, right? So it's an indigenous color, right? Truth and Reconciliation Day. So it's an indigenous part of indigenous. So that's why
we chose orange because anybody can spot. அதான். உங்களோட யூத் ஆர்கனைசேஷனை பற்றி பிஃபோர் வி மூவ் இன் டு த ஃபைனான்ஸ் பார்ட் யூத் ஆர்கனைசேஷன் பற்றி வேறு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? Yeah, I mean, there's a spelling bee, math, youth leadership program. We train kids. There are 5 levels. We train kids from grade 4 all the way to high school. When they register for that program, we take it seriously because this program was put together by a lot of banking executives. Like, I mean, the curriculum, we developed our own curriculum. We didn't buy off with somebody else or anything else. We created from scratch for all levels. These are என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் ஸோ லீடர்ஷிப் உண்மையாக இட்ஸ் முக்கியம் லைக் public speaking and leadership. So we, at the end of the day, we wanted to build confidence in the children, right? ஓகே So not every kid will go through all the level. We know that, right? Level 1க்கு parents வந்து ஆசையாக கொண்டுருவினம் கிட்ஸ் வரும். Level 2ல போய்க்க கிட்ஸிൻ്റെ இன்ட்ரெஸ்ட் குறையும், பேரண்ட்ஸிൻ്റെ இன்ட்ரெஸ்ட் குறையும் எல்லாம். But anybody who's stuck, so for example, every level has its own difficulties in everything. I tell the parents openly, when the child comes into level 1, don't even look for any improvement because ராமன் கூட 14 வருஷம் வனவாசம் போய்தான் ராமன் கதை வந்தது. அதே மாதிரி 14 வருஷத்துக்கு ஸ்கூலிங்கும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் 10 மாதத்துக்கு விட்டுட்டு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு I'm being honest. Like some people parents won't like that answer, but I wanted to be very transparent and honest. அது எனி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லைஃப் ரைட். இன்றைக்கு எடுத்துட்டு நாளைக்கு ஒரு படத்துல சூப்பர் ஸ்டார் அப்படி சக்சஸ் கிடையாது ரைட். ஸோ some kids will progress. I mean 5 ஒரே மாதிரி இல்லை ரைட். இப்போ ஒரு கிளாஸ் ரூம் என்வாயன்மெண்ட் எடுத்துக்கொண்டால் 20 கிட்ஸில் 5 கிட்ஸுக்கு நீங்கள் படிக்க தேவையில்லை ரைட். ஏன்னா they will automatically do things by themselves. Right. Then the rest of the 15 you have to push, right? I tell them, right? So level 1, it's a basic icebreaker for every single child, right? Then level 2, we get into a little serious stuff, right? With the curriculum, because we're in Ontario, we wanted to make sure that some of the Ontario curriculum is covered from a literacy perspective, like the media literacy, financial literacy, and all of those things. So everything is cooperated in everything. But then when they get to level 4 and 5, it's pure leadership. Like we put them, 15th, like I said, November 15th, there's 2 events happening. Okay. One is Spelling Bee. One is an International Men's Day where the kids wanted to come and honor the journey of their paternal figures. It was the YLP kids are the ones that are putting together. Like I transitioned, or us, the members of the organization, transitioned some of the responsibilities to the YLP kids. அவை எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி 100% அந்த ஈவெண்ட் நடத்தினோம். 100%. I'll invite you to both of them. Thank you. You can like how amazing, like I was even sometimes I see these are the way that it's come from the personal stories too. Opportunities that I didn't have. There are certain things that I had I have to ask for opportunities and it was never given. And I wanted to not say the no factor to a child, and then saying no create a psychological impact, like a negative impact. அதான் இல்லைன்னு சொல்லிக்க becomes like okay, அவைய வந்து ஒரு லெட் டவுன் பண்ற மாதிரி. Exactly. So I wanted to encourage. So that's the organization motto and everything. பட் இந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து இந்த லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் எஸ்பெஷலி ரைட் எப்பவுமே அவைக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக துணையாக இருக்கு ரைட். படிப்பை தவிர்த்து இந்த எல்லாரும் புத்தகம் வாசிக்கலாம் ரைட், ரீட் பண்ணலாம், பட் இப்படி லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறது at a young age is உண்மையாக ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். 100%. Especially public speaking skills and everything, it comes from my personal life. I mean, there was a time I was at a place where my boss and we were hiring people and hiring students. We looked at all those kids, and part of my responsibility at that time was we have to go in front of the business and ask for project money. Project money, okay. like, because it's going to cost you $100,000 to do this, or $1 million to do this, or $10 million to do this. We have to present why, and answer all the questions that they have. That's public speaking, like in front of whether 5 or 50 people. I struggled at the beginning. Right? So I used to go to Toastmasters at our office, right? It's a well reputable. That's also public speaking training, right? So அப்படியான like skills that நீங்க teach பண்றீங்க. Correct, exactly. So I went to Toastmasters as well. That's how I got because initially when I was trying to get into this business space and everything, I struggled for public speaking. And then obviously Toastmasters helped and everything. And now I'm proud to say there are parents who are running own our YPMA talk, our version of
adult public speaking. speaking. They're running in their own, and I'm part of it. I go present every other week and still continue to improve my public speaking skills. So உங்களோட youth organization is a Markham based. So the operation comes out of Markham. So Okay. because we started initially as Markham, we had a Markham name to it. Then we changed the name in the last year with the young people achieving milestones. We kept that YPMA acronym, and then Okay. we changed it. The reason being is we have across GTA, and I'm proud to say this year's spelling bee, we have coast to coast registration. We have registration from British Columbia to Wow. Alberta to அப்பாவே ஜூம்ல நடக்குமா? No, so they happen to be in Toronto Okay, or here, so they registered for it. I'm proud to say that we have registrations from outside of the province. outside of the province, outside of GTA. Actually, 24 cities this time been participating, or contestants from 24 cities are participative in the spelling bee. Amazing. Now இப்போ எங்களோட ஆடியன்ஸ் சம் யங் பீப்புள் பார்க்குறவ மற்றது கூடுதலான கிட்ஸ் உள்ள பேரண்ட்ஸ் பார்க்குறவ ரைட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்று சொல்லிக்க பீப்புள் திங்க் அது ஒரு ஏஜ் லிமிட் இருக்குது ரைட் இப்போ சின்னாக்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது ரைட் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அந்த ஃபைனான்ஷியல் ரீசன் இந்த ஃபைனான்ஷியல் என்று சொல்கிறது இப்போ ஸ்கூலில் படிப்பிக்கிறே இல்லை ரைட் ஸ்கூலில் மேத்ஸ் படிப்பிக்கணும் சயின்ஸ் படிப்பிக்கணும் இங்கிலீஷ் படிப்பிக்கணும் ரைட் ஆனால் என்னென்று காசை காப்பாற்றணும்னு சொல்லி அல்லது காம்பவுண்ட் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி உங்களோட காசை வச்சு காசை ஏர்ன் பண்ணலாம்னு சொல்லி படிப்பிக்கிறே இல்லை ரைட் நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க லைக் என்ன ஏஜில் ஒரு ஆள் இன்வெஸ்ட் பண்ண தொடங்கலாம்? Sure. Schools in the last few years they're starting to some capacity. Now no age is right age. I tell the parents, if you go to Tim Hortons, if you're buying whatever the coffee or anything, if the child is there, let the child pay for it and get the change. Okay. That is one form of financial literacy. Right? இப்போ நாங்கள் இப்போ நான் எந்த சின்னாளுக்கு when we went to Tim Hortons and everything, I gave them $1. Like instead of a card, $1 or whatever it is, get the change. That's a small financial literacy. So let them know that it costs to get something. Okay. Right? It's not something free. எங்கட வீட்டு இந்த சினிமா வந்ததுக்கு அமேசான் தாரு சொல்லி தான் ஆர்டர் பண்றதுக்கு ரைட் ஈஸ் கன்வீனியன்ஸ் ரைட் ஆனா உண்மையா அது நினைக்கிறோம் காசு எங்க இருந்து வருது அப்பா வேலை செய்தா தான் காசு Exactly. அந்த காசு யாருமே தெரியாது Exactly. And sometimes our parents are hesitant, good or bad, I don't want to debate that, to talk about their financial structure with the children. Right? You should. In my perspective. Right, so அப்படின்றக்கு இப்போ ஒரு என்ன ஏஜ்ல அப்படி டாக்ஸ் any age. Like I would even say a 3-year-oldக்கு 4-year-oldக்கு okay அப்பா நான் இங்கதான் வேலை செய்றேன் இவ்வளவுதான், they will not understand it, but you start talking to them. Sometimes it's going to, you never know when it's going to click, like in just like any business, right? We continue to progress and everything, at one point it's going to click, right? They'll start to understand that progress, right? So anytime. So investment, you can talk about it. Like let's say if it's okay, amma வீட்லயே நீங்க சொல்லலாம், right? Okay, amma wants $1, so you are willing to give $1, but make sure you get $5 back, like $1.05 back, right? Questions will come from the child. In 5 cents, I only gave $1. It happened in the real life and everything. Then you start explaining. Nothing comes free. There's something that you lend for that service. There's a fee attached to it. So you learn about it, right? So there's no age limit. But what I would say, when you say younger audience, I assume they are in either high school or in their 20s or anything. Even if they have $500 or $100, or if they can borrow $100 or $500, look for some kind of investment. You're not going to buy a real estate out of it, but at least look at some of the stocks, like ETFs or anything, or some of the equity stuff. Like, okay, if I can get I don't want to name it. Okay, it's not financial advice, right? But so let's say exactly. Right. That's why I wanted to say that. So let's say if there's an ABC stock that it's 50 cents,
do some studies, do some reading. Okay, can I put my $100 and that becomes, okay, I'm going to buy 50 stocks out of this or 100 stocks out of it. What is it going to look at it? Like, look at their cash flow, look at their earning per shares in there, right? Look, understand. If you don't understand it, there's a lot of AI tools. There's AI tools that we didn't have. Like there's YouTube where you can learn everything about any market. So and then you can investigate about companies, right? In the earnings about the right earnings per share, like you said, right? So இதெல்லாம் பார்த்து கம்பெனியை ஸ்டடி பண்ணிட்டு அந்த கம்பெனியில நம்பிக்கை இருந்தா then you can invest. You can do it, right? Or if you are a risk taker, sometimes I burnt. I mean, I'm not afraid to say it. There's a company called something starts with S back then. Okay. It's a steel company, and I put a lot of money, and without I studied and I said I'll take a risk. Voila, it's gone. I invested in my favorite phone company, BlackBerry. I've lost a lot in BlackBerry same too. here, right? So, but those lessons that you learn, right? Yeah. But it's always good idea to and the compound, right, effect and சொல்றது இப்போ உங்களோட காசை வந்து there is always compounding. But longer term that you invest, right? S&P 500, NASDAQ, right? அப்படி அந்த கிட்ஸுகளுக்கு நாங்கள் இப்போ ஆஃப் கேமரா காய்ச்சி நாங்கள் நான் சொல்கிற அட்வைஸ் தான் நீங்களும் சொல்கிறேன்னு சொன்னீங்க ரைட் நீங்களோட 20s நீங்கள் பார்ட்டி பண்ணுறது முக்கியம் தான் லைக் யூ நீட் டு ஹேவ் ஃபன் ரைட் பட் அட் த சேம் டைம் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் ஐ பாட் மை ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் when I was 21 years old அப்போ அதில் ஃபவுண்டேஷனை சாலிடாக பில்ட் பண்ணினா ரைட் படிப்பு முக்கியம் தான் பட் ஃபைனான்ஸ் வைஸ் ஒரு ஃபவுண்டேஷனை பில்ட் பண்ணினா இப்போ இந்த உங்களோட 30s and 40s would be a lot easier. So like what I tell a lot of the younger kids like who are going into universities and everything, I say, so a lot of people do have RESP, and again, it's not a financial advice and everything. See how can you grow. Like you can go to a bank, like out of 6, we have 6 banks, or anybody else. You can buy a GIC. There's a 30 days, 90 days revolving GICs. It's not going to pay you the high percentage, but you can still compounding. Like let's say $1,000 pota 30 days ago $1,001 varadanda. You have $1 that which you didn't have 30 days ago. Like you didn't borrow it. Bank is giving you that $1. So now that $1 next 30 days now that becomes $1,001.10. Like now you have $1.10. And the other you can invest. So now that's a small amount I'm talking about, but you can continue to do that from that onwards from a compounding perspective, right? So any bank, like you have, as a young individual, you're right. I made these mistakes when I was in my 20s. Like I completely, like I was not partying and everything. I was into a lot of community work and everything. Right. I did not do anything that you bought your house at 21. Congratulations. I was not even close to buying anything. We just got lucky, right? But I'm saying, மற்றது எங்கட கல்ச்சர்ல தமிழ் பேரண்ட்ஸ் அவை எங்கட அப்பா எங்கள்ட்ட இருந்து ஒன்றுமே எதிர்பார்க்கல ரைட் அப்போ நான் டிமோன்ஸில் வேலை செய்தேன் பேங்க்ல வேலை செய்தேன் ரைட் எல்லா காசும் எங்களுக்கு தான் வந்தது ரைட் ஸோ அப்போ மோஸ்ட் கிட்ஸ் பற்றி இப்போ நான் பார்க்குறது கார்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படி அதுவும் செய்யத்தான் வேணும் பட் அட் த சேம் டைம் நான் இப்போ என் கிளையன்ஸுன்ற கிட்ஸுகளுக்கும் சொல்லணும்னா பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு எங்களோட பேரண்ட்ஸ் ஒன்றுமே எதிர்பார்க்க மாட்டோம் அப்போ நீங்கள் அந்த காசை சேர்த்து ஒன்று இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க லைக் ETFs ரைட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஓர் இன்வெஸ்ட் இன் அ ப்ராப்பர்ட்டி கல்யாணம் செய்ய மட்டும் வீட்டையே இருங்கன்னு சொல்லி ரைட் ரெண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு தேவையான நேரம் நீங்கள் விற்கலாம் இல்லை ரீஃபைனான்ஸ் பண்ணி இன்னொரு வீடு வரலாம் இல்லை மூவ் இன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்ல போனால் நான் பஸ் பாய் ஐ டோன்ட் நோ பஸ் பாய்க்கு எனக்கு தமிழ் என்னன்னு பஸ் பாய்ன்ற ரெஸ்டாரண்ட்ல பஸ் பாய்ன்ற எச்சில் பிளேட்டே எடுத்து துடைக்கிற அப்படிதான் என்ன சொல்றது I paid my tuition fees and everything, right? My first investment, to be honest with you, so this was during the summer time. You work in a patio bus boy vela seyya obviously like people put away the money and everything, right? So we collect that. Like so next day morning pona kuli ellam kaas irukum appo or naalaki $100 $200. First one was buying a GIC, and I still have that. It's compounding, right? That was my first investment, right? Obviously, I'm not going to say the value of it now, but it's been compounding for a lot of time. Obviously, now you put in, when it revolves, then you put more money and everything. It goes. But at one point, you'll have like $100,000. Like after 10 years later or 20 years later, you will have substantial amount of money in there, which is like you don't even realize. Like you have to... One of the mistakes that I think the younger generation makes, like when I talk to them,
they think ஓகே இன்றைக்கு அந்த காசு வந்து வளர்ந்துட்டுதா அண்ட் திருப்பி பார்க்க வேண்டாம், அதை மூடிட்டு அப்படியே பேங்க்ல தான் இருக்க போகுது. எக்ஸாக்ட்லி. Forget about it. இன்றைக்கு வேண்டிட்டு ஸ்டாக் நாளைக்கு மேலே போகணும்னு சொன்னா சேம் திங் வித் ரியல் எஸ்டேட், நத்திங் கம்ஸ். Just forget about it. ஏன்னா இது இன்னும் மேலே போயிலையே நான் விற்போம். No, don't get emotional. When market goes up, it's going to come up no matter what. It's like a cycle. Right. Whatever goes Especially down, if it you has put to come into up. like a good even low return, less risk tolerance mutual funds அப்படின்னு சொல்லிக்க any type of investment long term it's good, right? It's good. It's if you look at the market, like I'm not the most financially savvy person idhukku, right? But if you look at the last 30 years of Nasdaq or S&P 500, right? Meme stocks aside, right? Meme stocks are very volatile, right? But the mukkiyamana in the talk vandu young people, they should invest panan, right? And investing vandu, like it's not like you need $100,000, right? If நாங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if I'm in my 20s, I see kids ஒவ்வொரு வீக்கெண்டும் பாடி போகணும், ரைட்? அதில் நீங்கள் ஒரு வீக்கெண்ட் பாடி பண்ணாமல் வீட்டை இருந்துட்டு அந்த காசை எடுத்து ஒரு 1 month சேவிங்ஸ் எடுத்து போட்டால் அது 1 year சேவிங் வரைக்கும் இட் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் இட் கலெக்ட்ஸ் மோர் மணி. மற்றது அந்த காசு க்ரோ பண்ணிக்க யூ ஆல்சோ ஃபீல் லைக் oh my god, you feel really good, right? So what I told is good example. I told some of the kids that I know, when you party, let's say you're buying 2 drinks, for example, I'm just making an example, I'm not advocating for any of those, right? You reduce that by 1. Adan You go and party it, you reduce that by like whatever you wanted to order. Let's say you order this fancy dinner all the time, one day you just order like a pizza. You go with friends but order pizza, but you know the balance. Take the balance and invest. Exactly. That's what I tell them, right? right? Or இப்போ ஒரு வேலையில் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பார்ட் டைம் வேலையோ, ரைட்? ஒரு லைக் பர்த்டேக்கு வர்ற காசுகள், ரைட்? அதுகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து உடனே இப்போது கிட்ஸ் what I find is even in the young kids வந்து பர்த்டேக்கு மாமி மாமா சித்தப்பா பெரியப்பா காசு கொடுத்தா, மாமா காசு கொடுத்தா உடனே எவ்வளவு வந்தது அடுத்த நாள் மாஸ்டர் மைண்டுக்கு போகணும், ரைட்? அந்த சில இருந்தது. அப்போ நான் மூத்தவாக்கு சொல்கிறேன், சின்னவாம் ஸ்டில் லிட்டில் பிட் யங். அப்போ சொன்னால் இல்லை காசை சேவ் பண்ண சொல்லி ஒரு கொஞ்சத்தை செலவழிச்சிட்டு கொஞ்சத்தை சேவ் பண்ணி பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு போட்டு வச்சு. Or piggy bank. I still have my piggy bank for the last 30 years or so. That was given to me by one of my uncle. I still have it. It still has it still has some old money as well. Right. Still have, like, I haven't even touched it. So what I used to do back then was at least இப்போ எங்கேயாவது போய் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்தால் $1 லூனி வந்துச்சுண்டா, இதெல்லாம் டூனி வருது, அந்த லூனியை கொண்டு வந்து அதில் போடுறதான். ஸோ I was became a loony piggy bank. Still continue, it still has the habit, like not every day now, but once in a while I'll go and put the loony. Right. So then or yeah, you can do that. So that's great. I think in the generation, I think பேரண்ட்ஸும் வந்து தே ஷுட் இன்ஸ்டில் தட். இப்போ நீங்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி, ரைட்? நாங்கள் எப்படி பிள்ளைகளுக்கு பழக்கிறோமோ அதைத்தான் பிள்ளைகள் லேர்ன் பண்ணிடணும், ரைட்? ஸோ அப்போ இந்த நாட்டில் வந்து there is the easiest way to make money is by saving and creating money, making அந்த காசை டபுள் ஆக்கி ட்ரிபிள் ஆக்கில் வைக்கிறது தான் பெஸ்ட், ரைட்? ஸோ there's a lot of opportunity to make money. There's a lot of, so what you said, in other words, like because I come from a banking perspective, we always say let the money make the money. Exactly. Let the money make the money. Right? Whether it be real estate investment or stock market, right? அதுக்காண்டி எல்லாருக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ நாம ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட், என்ற வீடு வேண்டி விற்கிறதா, ரைட்? ஆனால் ரியல் எஸ்டேட் வந்து எல்லாருக்கும் சரி என்று தோன்றாது, ரைட்? இட்ஸ் நாட் ஃபிட். சில பேருக்கு டெனன்ஸோட ஹேண்டில் பண்ணுறது, ரைட்? மற்றது ரியல் எஸ்டேட் என்று சொல்லிக்க எஸ், இப்போ நீங்கள் $1 million வீடு வேண்டிக்கு 20% டவுன் பேமெண்ட் போட்டால் $200,000 தான். ஆனால் க்ரோத் வந்து க்ரோ பண்ணிக்க $1 million இருந்தால் க்ரோ பண்ணும், ரைட்? பட் உங்களுக்கு இட்ஸ் நாட் லைக் லிக்விட் ஆசிட். எனி டைம் நாங்கள் வீடு இப்போ ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு காசு தேவைன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு வித்துட்டு நாளைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம், ரைட்? மற்றது ஸோ அப்போ லிக்விட் ஆசிட்னு சொல்லிக்க you have that flexibility, right? Unless you're locked in that team. Stock market இப்போ உங்களுக்கு காசு தேவைன்னு சொன்னால் எப்போவுமே வித்துட்டு போகலாம். ஸோ மற்றது tenants rules and regulations, அப்போ எல்லாருக்கும் real estate is not, இப்போ தமிழாக்கள் they think investment என்று சொன்னால் real estate மட்டும்தான், right? But that's not the case. That's not the case. There's so much investment. So there's investment in we can look like real estate. There's like alternative investment. Like there's a angel investing. Like there's so much investing that from perspective, it's not just the real estate. Real estate is like, it's kind of a portfolio. It's a bucket. In the bucket, in the bucket in the real estate.
எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அதில் போடக்கூடாது. லைக் எல்லாத்தையும் ஒரே பக்கெட்டில் போயிட்டு ஒரு பக்கெட் ஒரு நாளைக்கு இப்போ யூனோ மார்க்கெட் இஸ் நாட் தட் great right now. And you're stuck. And you're stuck. Yeah, because if you have all the eggs in one basket, எல்லா முட்டையும் ஒரே பாஸ்கெட்டுக்குள்ள போடேக்கு இப்போ கையை கட்டி போட்டு கனவேர் இருக்கிறோம், right? Yeah, exactly. So you have to diversify. You have to diversify the full portfolio. Like 100% you have to diversify. மற்றது I'm a strong believer in இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை வச்சுக்கொண்டு இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு டைப்பு வேறு ரெவென்யூ ஸ்ட்ரீம்ஸ் கொண்டு வரணும், ரைட்? இந்த நாளில் நீங்கள் முன்னேற போகிறீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வேலையை வச்சுக்கொண்டு செய்யலாம், ரைட்? நல்ல ஹை பொசிஷன் ஜாப்ல இருந்து அல்லது பட் பிஸ்னஸ் இஸ் அ குட் வே டு கோ. பட் பிஸ்னஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் ஃபார் எவ்ரிபடி, ரைட்? இட்ஸ் அ லாங் ஹவர்ஸ், ரைட்? மற்றது யூ டோன்ட் கெட் அந்த guaranteed paychecks, lot of commitment, right? So the another way to do it is being a angel investment or investment in a silent partnership, right? So if எனக்கு restaurant தெரியாது, right? But if I know a friend of, I've made mistakes into good friends, like I know someone that has multiple restaurants and என்னோட கண்ணனால கேட்டு கொண்டு வந்தார். அப்போ இந்த தாட் வந்து நான் வேலை செய்யல இருக்கேன், எனக்கு இதில் பற்றி தெரியாதுக்குள்ள ஏன் போவானுண்டு, ரைட்? ஆனால் உண்மையாக நான் என்ன செய்திருக்கேன்னு சொன்னால் என்னில் அவரில் நம்பிக்கை இருந்தா, ரைட்? அவருக்கு ஒரு கொஞ்சம் காசை கொடுத்தா ஆக்சுவலாக அப்படின்னா லைக் ஒரு சைலண்ட் பார்ட்னர் ஒரு ஃபைனான்சியல் இப்போ அதில் இருந்து கொஞ்சம் ரெவன்யூ வரும், நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை, யூ ஜஸ்ட் இன்வெஸ்டிங் த மணி. So I mean that's correct. So one of my philosophy, or not philosophy ன்னு சொல்லக்கூடாது, I adapted to is, இப்போ let's say ஒரு 10 business இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, you're not going to be expert in 10. Okay? At the end of the day you'll be a jack of all trades, expert of none தான் நீங்கள் நினைப்பீங்க. 100%. இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ அந்த ஆளில் நம்பிக்கை இருந்தால் ஆப்வியஸ்லி நம்பிக்கை மட்டும் இல்லை, we have to have a contractual agreement and everything. Right. You give something, let him run. Even ஒரு businessல இருந்து let's say hypothetically speaking, without your hours, without you putting it in, you getting let's say $100 monthly. சும்மா பேச்சுக்கு வைப்போம், $100 monthly வருது இந்த வைப்போமே. அப்படி 10 பிஸ்னஸ்லேருந்து வந்தால் now $1,000 you getting monthly, $1,000 that without 0 hours that you put in, you're making $1,000. Right, money making. Right? So that's why investment and very, you have to think about alternative, every aspect of it, right? But at the beginning it's going to be hard. I mean everybody goes through mistakes, everybody loses money, everybody loses trust in some people and everything. Like these are the hard things that you will learn, you'll mature, you're like okay, that's fine, like what's next? Like if you don't give up, I'm saying to the young people, don't give up, because at the end of the day every mistakes, I don't look at it as a mistakes, it's all learning, right? இப்போ ஒரு வலிக்கு விழுந்தால் இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு சிச்சுவேஷனில் வந்து ஒன்று வந்துட்டு தான்டா, no, it's something that you learned. Exactly. Right? You learn that, you carry forward with it. Right. You only fail when you stop trying, right? Yes. நீங்க ட்ரை பண்ண நிப்பாட்டேக்கு தான் ஃபெயில் பண்றீங்க, ரைட்? இட்ஸ் ஓகே டு ஃபெயில். நான் எல்லாம் இவ்வளவு ஃபெயில் பண்ணேன் இப்போ பாருங்க அந்த எக்ஸாக்ட் லைக் முதல்ல நான் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்க போறேன்னு சொல்லி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அப்படி அப்போ இப்போ அது அந்த லேர்னிங்ஸ் எல்லாத்தையும் I'm putting it into this new business, right? Yeah. So you know, you have to try, right? And you have to be have big goals, like Correct. big dreams. இப்போ சில பேர் you know அது வந்து பேரண்ட்ஸ் கேர் பண்ணுறபடியா, ரைட்? இப்போ ஒரு ஆள் ஒரு பிள்ளை வந்து தான் ஒரு கம்பெனி திறக்க போகிறேன் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் திறக்க போயிட்டா, இல்லை பிஸ்னஸ் வேண்டாம் நீ biggest mistake, ரைட்? ஒரு எக்ஸாக்ட்லி ரைட், ஒரு பேச்செக்கு ஒரு யூனோ பேங்க்கில் போய் வேலை செய், ரைட்? இல்லாட்டி கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போட்டு, ரைட்? பட் they don't realize அந்த பிஸ்னஸ் வந்து it can set them up, அவன் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொன்னால் that business can set them up for life, right? Where it can grow in multiple 100%. versus ஒரு certain jobsல ஒரு thresholdக்கு மேலே போகலாது, ரைட்? And இது வந்து it's more special rewarding, right? ஏன்னா even though நீங்கள் long hours spend பண்ணினாலும் you're spending it for yourself. இப்போ ஒரு பேபியை க்ரோ பண்ணுற மாதிரி you might feel more fulfilled. A lot of satisfaction you get. Let's say, I mean, we spoke about not for profit. Even though it's a not for profit, like I spend a lot of time with the organization. You get the satisfaction at the end of the day. Sometimes when you sleep, okay, I did something good to padaga. அதே மாதிரி தான் பிஸ்னஸ்ல in certain இதில் வந்து you will lose, but when you gain, then it's like wow, okay, it's worth it. It's worth it of that commitment, worth it of like you have to have the determination and passion, like, you know, okay, let's not give up, let's try one more. Okay, maybe I failed here, why did I fail? And like அந்த ஒரு இது இருக்கு, right? And what, why, 4W and how you ask those questions. How did that why, happen? where, what, and exactly. how. Exactly. So you ask all those questions. Okay, where did that? Like I go through
every June and December, I do something called SWOT analysis of Yes. myself. We have that practice in our leadership, like young leadership course. We tell those kids I like how just to did do. one this morning, right? So I it's, do. strength, weakness, opportunities, and threats. So every 6 months, I do that. Every 6 months. Believe it or not, June last week and December break, I do it. That's Okay. amazing. So ஏன் ரெண்டு தரம் செய்கிறேன்டா, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி டு ஜூன் வரைக்கும் நான் பார்ப்பேன், நான் வாட் ஹேஸ் கான் இன், அப்போ அதை போட்டுட்டு tweaking a bit and then do it. I've been doing this religiously almost like 10 years. Wow. Is it improved? I do it once a year on my business plan, but you're right. If June let's say you're revisiting midterm, like right. mid-year. It's like a mid-year. I've been doing that for 10 years. Has I improved in a lot? I'm not going to say like, drastically 10%, 20% improved and everything. Even there's 2%, like discipline and the factor, right? And the discipline and the factor one day, you will improve and improve and improve. So you set a goal. Okay, I wanted to do it. Like, for example, I mean, I'm not shy to say this. This last time I SWOT analysis, in the reaction, cut button. Sometimes I react immediately. Okay. I trained myself in the last 6 months. But no reaction. No reaction. No reaction. Like, there are certain things that you improve. So, okay, this is what my strength, this is what my weakness is, this is my opportunities, this is what my threat is. How do I intertwine everything, right? Even you take one, you improve on that. Amazing. இப்போ வந்து ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ணா, ரைட். ஐ நோ நாங்கள் கணக்கு கான்வர்சேஷன், இந்த கான்வர்சேஷன் ஸ்பெஷலி கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லாம் போனோம், பட் அவர் கோல் வாஸ் யங் பீப்புள் இப்போ இந்த டார்கெட் பண்ணி தான் இந்த பாட்காஸ்ட் இன்றைக்கு சொன்னாங்க, ரைட். ஸோ சுத்த தமிழகாச்சா என்னென்னா யங் பீப்புள் வந்து தே ஓன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், பட் இது நார்மலாக நான் செய்கிற பாட்காஸ்ட்டை மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட், ரைட். இனி வந்து கொஞ்சம் அந்த ஃபன் கொஸ்டின்ஸுக்கு போகும். இட்ஸ் கால் த ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட், பார்த்துருப்பீங்க, ரைட். ஸோ உங்களோட ஃபேவரட் தமிழ் அண்ட் மற்றது இங்கிலீஷ் சாப்பாடு ஃபுட் என்ன? தமிழ் என்று சொன்னால் எனிதிங் கரியன் சோறு கொடுத்தா ஆட்டுறச்சி அதெல்லாம் குறைச்சாச்சு இந்த வயசு போக. பட் எனி கரியன் சோறு கொடுத்தால் வலிச்சு துறைச்சி சாப்பிடலாம். இல்லை, ஆங்கில சாப்பாடுன்னு சொன்னால் it's give and take. It's depending on the mood, right? Okay. I mean, obviously I like pasta. Like I do sometime cooking. Like when I'm with the friends and everything, I do different types of cooking. And You're everything. the chef. Yeah, I'll be the chef and everything. Okay. So, pizza is my least favorite. Let's put it this way. Pasta, amazing. You've already given it. In the podcast was all about young people and advice, right? ஆனால் உங்களோட ஒரு 20-year-old செல்ஃபுக்கு ஒரு லைஃப் அட்வைஸ் கொடுப்பீங்கன்னு சொன்னால் என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க? Discipline. So discipline in a sense, financial discipline, right? It's always good to give back to the community, and that's the mistake I made. The community is not going to go anywhere. It's going to be there all the time, right? They need help. You can help them. But you have to have a financial discipline, which is something that I didn't. I only realized this latter part of my life, and then I improved on that. Oh my God. So, Indiki, we own a brokerage and I'm doing business planning, right? And one of the agents, idathan avakan sonnan, right? Ava vandu she loves to give back. I do too, right? But I said no, like a certain amount க்கு பிறகு you should set boundaries, right? எல்லாம் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு செய்து கொண்டு இருந்தால் இந்த உங்களுக்கு தேவையான நினைக்க இருக்காது. மற்றது எனக்கு என்கிட்ட மென்டோர் சொல்லுவார், ரைட்? நான் ஐ டூ அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் பேக் ஹோம், ரைட்? ஆனால் நீங்கள் இங்கே ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் இருந்தால் தான் தினேஷ் நீங்கள் உங்களுக்கு விரும்பினது செய்யலாமா, ரைட்? நீங்கள் இங்கே ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் கிரியேட் பண்ணி உங்களோட ஃபேமிலியை ஹாப்பியாக வச்சுட்டு உங்களோட வெல்த் உங்களோட ஃபைனான்ஷியல் சுச்சுவேஷனை வடிவாக மேனேஜ் பண்ணாட்டி, ரைட், நீங்கள் நினைச்சது அங்கே சாதிக்கலான்னு சொல்லி, ரைட்? ஸோ 100%. That is so true, right? So thank you. உங்களோட ஃபேவரட் புத்தகம் என்ன to read? Or that anybody எல்லாரும் ரீட் பண்ண வேண்டிய ஒரு புத்தகம்னு சொன்னா என்ன புத்தகமா இருக்கு? எல்லாரும் ரீட் பண்ண, but I read a lot of sports books. Okay. Right? But sports related business books and everything, right? The one of the favorite, and so like there's something called, like when I was back in KFC, frying chicken. Like I used to fry chicken. My mentor Larry Ames, at that time he was the manager, he gave me a book called Customer Mania.
right? It was done. I forget the author's name. Okay. It was a. I still have it. It's been almost like 20 years, 20 plus years. I still have it. Just like that, there's hockey books that came up from a business perspective. Right. San Francisco 49ers back then, Coach 90s coach wrote a book like Halftime, and a book like there's a lot of business aspect of it in that book. So I still have it, and there are some books that I went back and read it. I mean, that's part of the reason that Reading to Success program came in YPMA. I'm not a reader. Like, I'll be honest, I'm advocating for reading, but I'm not a reader. But I'll read books that are passionate for me. The book that mostly cried there was a book that I read about a Muslim girl and how she got into how she got treated and how she escaped and everything. I cried. Wow. I cried reading that book. You have a lot of favorite books. lot of them, yeah. உங்களோட எல்லாருக்கும் ஒரு pick me up quote இருக்கும், right? Or like ஒரு favorite like motivational quote, right? உங்களோட favorite quote என்ன? So it's not a quote. This is something I only came across 10 years ago. Maybe, I don't know, maybe a little more than 10 years ன்னு சொல்லலாம் நான். அடிடாஸுக்கு ஒரு கோட் இருந்தது, இம்பாசிபிள் அண்ட். ஓகே. அப்போ என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் ஒரு ஒயிட் போர்டில், நாங்கள் இப்போ வந்து என்ன செய்தாலும் இப்போவும் இந்த ஹேபிட் இருக்குது, ஒயிட் போர்டில் போய் இப்போ ஐம் அ விஷுவல் பர்சன், ஐ ஹேவ் டு ட்ரா திங்ஸ். அவன் அந்த இம்பாசிபிளை வந்து ஐ ஆம் பாசிபிள்ன்றதை மாற்றி காத்தேன்டு. ஸோ தட் ஸ்டக்ட் இன் மை மைண்ட் lot of time. So every single time I come across with the downtime and everything, I say to myself, I'm possible. And so I don't know if that's a quote or not, but that's the that makes sense. No, that is a quote, right? So it's like impossible is a negative irukkum, but I am possible and it's a very positive. Right? So உங்களோட ட்ரீம் ஹாலிடே லைக் சம்திங் நீங்கள் போயிருக்கலாம் இல்லை போக விரும்பின ஹாலிடே என்று சொன்னால் என்ன டெஸ்டினேஷனாக இருக்கு? I'm not a big of a tourist guy or anything. But recently, I've been doing some traveling. I even went back to motherland after so many years. Cried, like when I stepped in, when I went to my old house, where I grew up, where I was born, the streets that you played and everything, right? So dreamland in எனக்கு சொல்ல வரையில, but I wanted to be able to, like, let's say latter part of the life, why not அங்கேண்ட மாதிரி ஒரு கேள்விக்குறி வந்திருக்கு. Okay. That's all it is. Right. But there's no, I mean, there's a lot of places that, like, I mean, Europe trip I wanted to do. Like, for example, I wanted to go to India. If I go to India, I wanted to go for 60 or 78 days, like a month, like more than a month. Yeah, there's so much அங்க பார்க்கறதுக்கு. I wanted to go to the temples. That's right. all it is. Like, I'm not fan of going to that kara, this food, that and everything. I wanted to go to all the temples. There's so much temples. Right? So amazing. The last question, right? ஒரு philosophical question மாதிரி, right? If you can, இப்போ உங்களால் ஒரு ஆளோட லஞ்ச் சாப்பிட முடியும்னு சொன்னால், it could be someone that's present, living, or that has lived, right? Who would that be? One of my professor, Alan Vincent, and he actually he lives in oh my God, somewhere north. I'm blanking out the name right now. So he actually, there are few people, but immediately he came into my mind. I would love to. Then there's somebody named Danny Zuccaro. He actually molded me up in the business world. He actually instilled a lot of things, all the characteristics that I have. Then there's somebody named Jason Brathwaite. I'm still friends with, I still speak to these guys, don't get me wrong. Jason, I'm having a lunch with him next Wednesday. He gave me opportunities. Like, there's people that were hesitant to give me opportunities in the banking industry. He took me on Andrew Klipinski, Michael Stutzkal. There's so many people. So one thing that I learned from this interview, right? I'm a big believer in having mentors, right? So I can say I have few mentors, right? But you have a lot of mentors, right? A lot of people, like everybody. Amazing. There are people who actually genuinely, these people just didn't come and help, but genuinely they understood me. They're like, okay, Rukshan, you're capable of this. Right. Why not? Like, even there's in the business world, like there are certain things I can strategize. There's one project that I see how it was failing
when I was trying to speak up, nobody was listening to it. Michael Stutzka came and said, what are you trying to say? Explain to me. I explained to him. He's like, oh, shoot. Okay, this makes sense. That opportunity gave me a lot of other opportunities. So that And you're still very appreciative. of it, appreciative. Like he just listened to me at that time, right? So that counts. தேங்க்யூ அண்ணா தேங்க்யூ ஸோ Thank you so மச் உங்களோட டைம் ஒதுக்கி வந்ததுக்கு உங்களை ரீச் அவுட் பண்ணலாம்னு சொன்ன கிளையன்ட்ஸ் என்னென்று உங்களை காண்டாக்ட் So they can reach out. My phone number, it's 647-273-8096. I'm always responsive. If I don't respond, I text back. Like you text me and I'll text back 100%. Quickly, I've noticed that. If I'm in a meeting or not. The only time that you won't get texts is like when I'm busy with YPMA stuff and everything. I'm in the car driving around. Like for example, yesterday, whole day I was outside. I didn't text, but I came back. Even at 11 at night or 12 at night, I'll send them a text messages. மற்றது உங்களோட ஆர்கனைசேஷன் இந்த நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் வெப்சைட் ஒரு நேர்களுக்கு சொல்கிறீங்களா? It's www.yp as a Peter, A as Apple, M as Mary.com. .ca. Sorry, my apologies. YPM.ca. YPM.ca. அமேசிங். ஸோ ஆர்கனைசேஷன் கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வெப்சைட் எல்லாத்தையும் நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டு வர்றோம். நேர்களே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காமல் அண்ணாண்ட ஆர்கனைசேஷன் இந்த வெப்சைட்டை போய் பார்த்து உங்களோட கிட்ஸை இன்வால்வ் பண்ண போகிறீங்க ஒரு எஜுகேஷனல் லெவல் லீடர்ஷிப் லெவல் என்று சொன்னால் அவற்றை உங்களுக்கும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். 100%. அவற்றை ஃபோன் நம்பர் இருக்குது, ரைட்? ஸோ நீங்கள் டிரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இல்லாட்டி ஆன்லைனில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அடுத்த சண்டே. தேங்க்யூ, வணக்கம்.